In Cori cycle, actually, the Cori cycle is the scientist who made the relation between the liver and also the muscle. So he made the connection between these two, liver and muscle. First of all, in anaerobic condition, muscle cells they get fatigued and then they form the lactate. I mean, lactate or lactic acid is formed from the pyruvic acid. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎనరోబిక్ కండిషన్ లో ముందు మీకు ఈ రియాక్షన్ లో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇదేంటి లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఎందుకంటే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. దెన్ అప్పుడే మనం క్రాంప్స్ అంటాం. క్రాంప్స్ అంటే ఏంటి, తిమ్మిరి పట్టినట్టు అవుతుంది అనమాట. కాలు గట్ట ఏమైనా సరే తిమ్మిరిలాగా అవుతుంది అనమాట, క్రాంప్స్ అంటారు. అయితే ఈ లాక్టేట్ అనేది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, అందుకే ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ చేయాలంటారు. అప్పుడు మజిల్స్ అనేవి కంట్రాక్షన్ స్టేట్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి. ఈ మజిల్స్ అనేవి కంట్రాక్షన్ స్టేట్ లో ఉండిపోవడం వల్ల అక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది ప్రాపర్ గా అందకపోవటం వల్ల మజిల్ సెల్స్ తో ఈ లాక్టేట్ అనేది ఫామ్ అయింది, లాక్టేట్ ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్. దెన్ ద లాక్టిక్ యాసిడ్ ఆర్ లాక్టేట్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు లివర్. సో లివర్ కి ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది త్రూ బ్లడ్. సో దెన్ మనకేమవుతుంది, ఇక్కడ లాక్టేట్ అనేది దెన్ పైరువేట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో పైరువేట్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు దెన్ ద పైరువేట్ విచ్ యూటిలైజెస్ అండ్ కన్జ్యూమ్స్ 6 ATPs టు ఫార్మ్ గ్లూకోజ్. అంటే ఇక్కడ 2 పైరువేట్స్ నుంచి ఒక గ్లూకోజ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈచ్ పైరువేట్ ఈజ్ విత్ 3 కార్బన్స్. దెర్ ఆర్ 2 పైరువేట్స్ ఆర్ ద పైరువిక్ యాసిడ్స్. 3 + 3 కార్బన్స్ ఎంత అవుతుంది, 6 కార్బన్స్. బై అటైనింగ్ 6 ATPs ఇట్ విల్ బికమ్ గ్లూకోజ్ అన్నమాట. ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద లివర్. సో లివర్ లో ఈ విధంగా మనకి గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గ్లూకోనియోజెనసిస్ అంటే, జనరల్ గా మనకేంటి గ్లైకోజన్ అనేది గ్లైకోజినోలైసిస్ లేదా గ్లూకోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ లో మనకి గ్లూకోజ్ ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బట్ in certain conditions like anaerobic respiration, like lactic acid fermentation, the lactic acid which gives off which pays off the glucose by gluconeogenesis process. So gluconeogenesis అనే ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి అంటే, గ్లైకోజన్ కాకుండా అంటే నాన్ carbohydrate material which gives rise this glucose and the glucose in form చేస్తుంది. Actual గా do you know what is gluconeogenesis? Here lactate or other elements like lactate or amino acids means these are all non-carbohydrate substrates, are glycerol and other materials which may form the glucose. Such process is called gluconeogenesis. Non-carbohydrate materials, if they form the glucose, the process is called gluconeogenesis. Here the lactate or the amino acids or glycerol which are the non-carbohydrate materials. అర్థమైంది కదా? So these may be non-carbohydrate precursors through the catabolic process. Through the catabolic process ద్వారా they form the glucose అన్నమాట అది. So what is catabolic process?
సో catabolic ప్రాసెస్ చూసుకుంటే, this catabolic process are the reactions which break complex molecules into simpler forms. అంటే కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ని సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ గా కన్వర్ట్ చేసే వాటిని మనం ఏమంటాం, కెటబాలిక్ ప్రాసెస్ లేదా కెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ అంటారండి. కెటబాలిక్ రియాక్షన్స్. కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్ ఫార్మ్స్. సింపుల్ ఫార్మ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, by doing this, they release the energy and release energy. సో ఇది కెటబాలిక్ ప్రాసెస్ ఆర్ కెటబాలిక్ రియాక్షన్స్. మరి ఎనబాలిక్ ప్రాసెస్ లేదా ఎనబాలిక్ రియాక్షన్స్ అంటే రివర్స్. ఎనబాలిక్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎనబాలిక్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి, సేమ్ సింప్లర్. అంటే ఇప్పుడు మనం పైరువేట్ చూసాం. పైరువేట్ అనేది సింపుల్ ఫామ్. 2 పైరువేట్స్ కలిసి with the help of 6 ATPs they constitute the glucose. అంటే గ్లూకోజ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో గ్లూకోజ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఏంటంటే ఎనబాలిక్ రియాక్షన్స్ దే యూజ్ ఎనర్జీ టు బిల్డ్ complex molecules. So complex molecules from simple form, simpler organic compounds. So what are the simple organic compounds? Like amino acids. Proteins from amino acids. Proteins are formed from amino acids. Carbohydrates are formed from sugars. Fats are formed from fatty acids and glycerol. So that is the anabolic process. My question is to you all, what type of process is digestion? What type of process is digestion? Yes, very good. So that catabolic process or the catabolic reactions అంటే ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ టు సింపులర్ ఫార్మ్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. అంటే డైజెషన్ అనేది ఇదే కదా, catabolic కదా. సో ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ ఎనబాలిక్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది యుటిలైజ్ అవుతుంది. అంటే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఈ రియాక్షన్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే, here the pyruvate, lactic acid is converted into pyruvate or the pyruvic acid in the liver, and which utilizes the 6 ATPs to form the glucose. That's why it is an anabolic process అన్నమాట. దీన్ని మనము ఒక anabolic ప్రాసెస్ గా మనం చెప్తున్నాము. ఎందుకంటే ఎనర్జీ అనేది యూటిలైజ్ అయింది దీన్ని తయారు చేయడానికి అంటే బిల్డ్ చేస్తుంది అనమాట. So that a process that transforms non-carbohydrate substances like lactate, amino acids and glycerol, they may form the glucose, which process is called gluconeo. Okay, then okay, this is about the Cori cycle. So the Cori cycle is defined as the cycle between muscle and liver. It is the process of conversion of glucose from non-carbohydrate substrates or the precursors of the non-carbohydrates. Okay, this is about the gluconeogenesis and also the Cori cycle. Okay, and then glycolysis.
cancer disease. Okay, and then it may be responsible, and sometimes it may cause the cancer anamata. ఎందుకంటే ఓవర్గా మనకి ఎక్కువగా గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ లోని ఇట్ మే హ్యాపెన్ అన్నమాట. గ్లైకాలసిస్ అనేది ఇంప్రాపర్ వే ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్ మే కాజ్ ది క్యాన్సర్ అన్నమాట. క్యాన్సర్ కూడా కాజ్ చేసేటటువంటి అవకాశము ఉంది. సో అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ here you can observe the overall reaction of alcoholic fermentation. This is the overall reaction of the alcoholic fermentation. Okay. Glucose plus ADP plus 2 inorganic phosphates then gives rise 2 ethanols or ethyl alcohols plus 2 CO2, carbon dioxide is also released, and 2 ADPs are released, and 2 H2O. So 2 water molecules are released. So this is about alcohol fermentation. And then glycolysis is completed in both aerobic condition and anaerobic condition. For aerobic condition, it will be sustained, it will be continued. Glycolysis, then it will be continued in the presence of the oxygen, it will be continued further process. So that is about the aerobic respiration. So already I told you that in the previous classes we had discussed that the cellular respiration, which is with glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs cycle, then etc. You can't find oxidative decarboxylation, Krebs cycle, and electron transport chain. Why? Because glycolysis, which is the ending process of the anaerobic respiration, only if the oxygen is present there, then only the glycolysis, then it undergoes oxidative decarboxylation. Here the oxidative, which indicates that the presence of the oxygen. So oxygen is absent, which is lacking. That's why glycolysis is denied after the process. So after formation of the lactic acid in lactic acid fermentation or alcoholic fermentation, whatever it is, it will be stopped, denied. అంటే అయిపోతుంది అన్నమాట anaerobic respiration. ఇప్పుడు in the case of aerobic respiration, the second process is oxidative decarboxylation. Let us look at once. Okay, here you can observe the oxidative decarboxylation. So the oxidative decarboxylation, which is also called the link reaction, is also called link reaction. Why it is called link reaction? It is the link between the glycolysis and Krebs cycle. లో ఇది ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్ ని లింక్ రియాక్షన్ గా మనం చెప్తామండి. సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద గ్లైకాలసిస్ అండ్ Krebs cycle. అండ్ దెన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే the reaction, which is very simple, that already we have discussed. At the end of the glycolysis, there are two pyruvates are formed, two pyruvic acids are formed. So here I have mentioned only one pyruvate, which means it is two reactions. Then the pyruvate which loses the carbon dioxide, I mean it releases the carbon dioxide
అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దీని నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? దెన్ విచ్ ఆల్సో అటైన్స్ ద కోఎంజైమ్ ఏ. కోఎంజైమ్ ఏని అటైన్ చేసుకుంటుంది. అండ్ transport protein is also there. Here oxidation, we are talking about the oxidation. Oxidation in the sense, oxidation means donating, I mean okay, oxidation means loss of electrons. So loss of electrons during a reaction by a molecule or atom or ion. So whatever it is, the loss of electrons. So electrons are released from the pyruvic acid or pyruvate. అంటే దీని నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దేనికి వెళ్తుంది అంటే, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి NAD+ కి వెళ్ళి, సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ NADH, దెన్ H+ గా అవుతుంది అనమాట. సో H+ గా అవుతుంది. మనం నిన్న డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పాము, ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేసిన తర్వాత అది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అనమాట. అది దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఆఫ్టర్ లూజింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్, ఇది ఆక్సిడైజ్డ్ అవుతుంది. ఒకవేళ అది మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ NAD+ ఏమవుతుందంటే, NAD+ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసింది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసిన తర్వాత అది ఎలా కన్వర్ట్ అయింది, NADH గా కన్వర్ట్ అయింది. దీన్ని మనం రెడ్యూస్డ్ అంటాం అనమాట. రెడ్యూస్డ్ కండిషన్ అంటాం. రెడ్యూస్డ్ కండిషన్. సో దట్ ఆక్సిడేషన్ అనేది జరిగింది. ఎక్కడ? ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ది పైరువిక్ యాసిడ్. ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ది పైరువిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ మనం అది మాట్లాడాలి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేసేసింది NAD+ కి. సో NADH NAD+ NADH గా ఇది రెడ్యూస్ అయింది. అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దాన్ని కూడా ఇవేం చేసుకుంటాయి, యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ గా మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే, ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ. సో the acetyl coenzyme A is formed by this reaction. First of all, the pyruvic acid at the pyruvate which loses the electrons and it donates the electrons to the NAD+, and it will become NADH plus H+. And transport protein is there, and also the COD is removed from the pyruvate, and it also attains the coenzyme A. ఇక్కడ 3 conditions ఉన్నాయి. ఒకటి, ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేయడం. 2, CO2 ని బయటికి రిలీజ్ చేయడం. అలాగే కోఎంజైమ్ ఏ ని అటైన్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది ఫైనల్ గా ఫామ్ అయింది ఈ లింక్ రియాక్షన్ లో. సో ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ ఫామ్ అయ్యింది. ఇది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లోనే జరుగుతుంది, అనరోబిక్ లో జరగదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్ అన్నమాట. అక్కడ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే CO2 ను బయటికి రిలీజ్ చేస్తాం. CO2 ను బయటికి రిలీజ్ చేస్తున్నాం అంటే 1 carbon is released from the pyruvate, so that here only 3 carbons which are present in the pyruvate. By removing CO2, 1 carbon is removed from the pyruvate, it will become acetyl coenzyme A. Then only it contains only 2 carbons. 2 కార్బన్లు ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఒక కార్బన్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 3 నుంచి ఒకటి మైనస్ చేస్తే 2 కార్బన్స్ ఉంటాయి ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్, అంటే ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పైరువిక్ డిహైడ్రోజనేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో పైరువిక్ డిహైడ్రోజనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ లింక్ రియాక్షన్ ఆర్ ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనమాట. అది నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్ అనేది ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అడుగుతారండి, అంటే చాలా మంది మోస్ట్లీ మీరు బిట్స్ పెట్టేస్తారు కానీ ఇలాంటివే, అంటే ఇప్పుడు గ్లైకాలసిస్ విచ్ అక్కర్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ ది సెల్.
క్రెబ్స్ సైకిల్ గానీ లేదా ఆక్సిడేటివ్ రీకార్బాక్సిలేషన్ గానీ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ గానీ ఎక్కడ అక్కర్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సో oxidative recarboxylation or link reaction which occurs in the matrix of the mitochondria. So matrix of the mitochondria ni మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అనేది మనకి హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ గ్లైకాలసిస్ విచ్ అక్కర్స్ ఇన్ సైటోసాల్ అన్న సైటోప్లాజం అన్న ఒకటే, ఓకేనా. సో సైటోసాల్ ఆర్ సైటోప్లాజం, ఈ గ్లైకాలసిస్ అనేది ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆర్ సైటోసాల్, దెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ది పైరువేట్ అన్నమాట, పైరువేట్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో నో O2 ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫెర్మెంటేషన్, అందుకే ఎథనాల్ లేదా లాక్టేట్, ఇది అనదర్ ప్రాసెస్, ఎనరోబిక్ కండిషన్, ఇది ఎనరోబిక్ కండిషన్. ఏరోబిక్ కండిషన్ లో ఆక్సిజన్ ప్రెసెంట్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ చూసుకుంటే దీనిలో మనకి ఏంటవుతుంది, ఈ లింక్ రియాక్షన్ అనేది చూసారా, ఈ పైరువేట్ అనేది ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏగా ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, దిస్ ఇస్ వాట్ మ్యాట్రిక్స్, ఇదంతా కూడా మైటోకాండ్రియా. సో ఇది మ్యాట్రిక్స్, ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫామ్ అయింది, మ్యాట్రిక్స్ లో ఫామ్ అయింది. సో మ్యాట్రిక్స్ లో ఈ లింక్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే పైరువేట్ ఎంటర్స్ ద మైటోకాండ్రియా, దెన్ ద మైటోకాండ్రియా ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా the matrix, it is the place of the conversion of the pyruvate into the acetyl coenzyme A. So that is what oxidative decarboxylation or link reaction, అది లింక్ రియాక్షన్ అంటాం, ఓకేనా. ఇక్కడ జరుగుతుంది. దెన్ మనకి ఇంకా అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇంకా సెకండ్ ది మనం చూసుకోవాలి. సెకండ్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన వాటిలో ఏంటి, గ్లైకాలసిస్ ఒకటి డిస్కస్ చేసాము, అలాగే మనం ఇంకా డిస్కస్ చేసింది ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ డిస్కస్ చేసాము. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ క్రెబ్స్ సైకిల్, క్రెబ్స్ సైకిల్ ని డిస్కస్ చేయాలి. సో క్రెబ్స్ సైకిల్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, అండ్ ఆల్సో మోస్ట్లీ how the Krebs cycle which is performed, and also there are so many bits which come from the Krebs cycle. Krebs cycle మీకు already idea ఉన్నదే, కానీ once we'll discuss. Here you can observe the Krebs cycle. So I have downloaded this from the Byju's app. So okay, look at once. Acetyl coenzyme A is formed by the oxidation of the pyruvic acid. Okay. So the pyruvate it may be formed from the fatty acid. Sometimes it may be formed from the glucose. Sometimes. Here the acetyl coenzyme A, which this acetyl coenzyme A, it is with 2 carbons. Generally, it has 2 carbons. Already we have discussed that the 2 carbons. Then the acetyl coenzyme A, which initiates the Krebs cycle, to form citrate. Citrate అనేటటువంటి సబ్స్టెన్స్ ని ఫామ్ చేసి ఈ ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్